are coming in. We have 41 people already attending. So I'll just start my introduction in Icelandic, and then I'll give it over to you. Okay. Okay. Jæja, sæl öll sömul og velkomin hérna í 7. málstofu FJARSKÓLANS í ár. Ég heiti Ingibjörg og ritari Físos og með mér hérna formaðurinn Helga. Málstofan í dag ber heiti Skráningarkerfi framtíðarinnar, kynning á verkefninu Þarfagreining vegna arftaka Sarps 3. Og nokkrir hlutir sem þurfum að hafa í huga, það það að það þurfa allir að vera á mute, og ef þið eru með spurningar, endilega setja þær hérna inn í chatið, ekki nota Q&A, heldur chatið, og við munum svo bera upp spurningar í lok málstofunar til þess að halda tímanum góðum. Og hann Kevin hérna biður alla að stilla á efst í hægra horninu hjá okkur, hægt að velja svona view og setja á speaker view, þannig auðveldara að sjá bæði þann sem talar ásamt glærum. Og einnig að stilla hérna neðst að breyta hérna í stillingunum to all panelists and attendees, svo allir geti séð spurningar annarra, þannig að þeir komi ekki kannski mörgu sinnum og þess háttar. En annars ætla ég bara að bjóða Sarp velkomin. Það eru Sveinbjörg, Cecilie og Kevin sem ætla að tala. And I give it over to you, Sarpur. Okay. Thank you very much. Okay. Over to me? No, not yet. No, okay. Right. I'll let you know. I will keep quiet. Yeah. Góðan daginn, sömul, og takk fyrir að bjóða okkur að koma hingað á Fjarskólan og tala þetta mikilvæga verkefni okkar Sarp. Ég heiti Sveinbjörg Sveinsdóttir og ég hef verið framkvæmdastjóri Rekstrarfélagi Sarps síðan að Landskerfi bókasafna tók við rekstri félagsins og kerfisins. Ég ætla að vera með örstutan inngang verkefnið, svo kemur Cecilie á eftir mér og segir nánar frá verkefninu. Rifjum þá aðeins upp hvað segir í samþykktum Rekstrarfélagsins, og því það hnykkt á að það sé megintilgangur Rekstrarfélagsins að annast rekstur Sarps og Sarpur is, og auk þess náttúrulega fara með hugverkaréttindi og slíkt. En hvað þá reksturinn? Það til að mynda viðhald og þróun kerfisins, auk náttúrulega svo veitingu notendaleyfa, kennslu og slíku. Og það eiginlega þetta sem við ætlum að ræða í dag, það þessi þróun. Og meginmarkmið með Sarpi, það snýr að gögnunum, það að gera söfnum kleift að vista lýsigögn sín í miðlægum kerfum, varðveita heimildasöfn eins og hér sagt. Á árinu 2018 þá hafði fulltrúaráð Sarps og stjórn frumkvæði að það var unnin stefna Sarp, og það eiginlega hægt að rekja upp af þessa verkefnis sem hér til umræðu í dag til þessa verkefnis, til þessara stefnu. Það var hnykkt á því að það náttúrulega þyrfti að passa upp á Sarpu myndi halda áfram að þróast og uppfylla þarfir umsýslumöguleika með gögnum og svo náttúrulega notendavænt viðmót. Og hvað erum við með í höndunum? Ég vil leyfa mér að segja að við séum með fjöregg í höndunum og það fjöregg heitir Sarpur. Þetta kerfi á landsvísu og í því felast svo ótal mörg tækifæri og það svo margt sem við getum gert okkur auðveldara með því að vera með svona kerfi á landsvísu. Fyrir að fyrsta getum við náttúrulega verið með yfirsýn yfir safnkostsafna á landsvísu. Við getum stuðlað að samstarfi stafna, við getum stuðlað að samhæfingu og gæðastjórnun, bæði skráningar, söfnunar og svo framvegis. Og svo þetta náttúrulega hagkvæmt fyrirkomulag, þess að allir að nota eitt kerfi sem viðhaldið miðlægt. Sarpur styður líka við ólíkar gerðir gagna, það fjölbreytt aðföng, og einn af gæðastjórnunarmöguleikum kerfisins felst í að við erum tengd við þjóðskrá og við notum okkur þá tengingu fyrir nafnaskrá og staðarskrá. Og gæðastjórnun svo ótrúlega mikilvæg í svona kerfis umsjón.
Ef við horfum á þessu gögnin að þá hafa þau að minnst tvær víddir. Eitt náttúrulega það að það sé hægt að skrá lýsigögn í eitt kerfi og þar skipta gæðin öllu máli. Þar höfum við stöðugt leitast við að finna nýja leiðir til að auka gæðin og við erum gefið út skráningarhandbók, kennsluefni núna nýlega. Kannski næsta skrefið að horfa á einhverja alþjóðlega vottun og þessum svo spennandi að hlusta á þess Kevin hefur að segja okkur á eftir. En þetta bara allt auðvitað til umræðu. En það ekki nóg að eiga gögnin í einhverju kerfi, maður þarf líka að geta nota þau og ég held kannski að það sé svolítið kall náttúrulega samtímans að við getum nota gögnin okkar með enn fjölbreyttari hætti heldur en við getum í dag í Sarpi. Og það þýðir það að það þarf að vera, gagnagrunnurinn þarf að hafa þann sveigjanleika að við getum sýsla með gögnin, að við getum sýslað við mikið magn af gögnum líka því að gögn eru bara aukast og svo þurfa úttektarmöguleikar að vera góðir. Það þarf að draga út allavega lista og skýrslur og við þurfum að geta miðla gögn í gegnum vefþjónustu til að birta á hinum og þessum vefsíðum og svo framvegis. Þetta skiptir mjög miklu máli held ég í nútímanum og líka hér held ég að stöðlun hjálpi óbúslega mikið. Nú, málstofnun segir að ekki sé ráðunum í tíma sér tekið og ég held að það eigi ágætlega við núna því að Sarpur 3 eru auðvitað komin á tíma. Við erum enn að sinna viðhaldi en það er mjög erfitt að halda áfram að þróa kerfi í þeirri mynd sem það er til í dag í. Því að hann einfaldlega hannaður miðað við þær kröfur sem voru gerðar á þessum tíma þegar hann hannaður. Og hugbúnaður og gagnagrunnur gefur einfaldlega ekki svigrúm á að þróa kerfi mikið frekar. Það er bara staðreyndin. Nú, síðan hefur upplýsingaþróunin verið mjög hröð og ég held að COVID svo kallað það gerir ekkert annað en að hraða því öllu saman. Og í dag eru allir meira og minna að fara í skýið, þeir eru að kaupa sér aðgang að hugbúnaði sem software as a service, sem þjónusta. Og það hlýtur að vera eitt af því sem við þurfum líka að skoða. Og síðan skulum við ekki gleyma því að þarfir ykkar notenda eru líka alltaf stöðugt að breytast og það þarf að vera hægt að mæta þeim. Það má kannski segja líka að þetta kóf, það gerir líka að verkum held ég að kerfið það úreldist pínlítið hraðar en ella. En við fórum af stað með þetta verkefni í fyrra og fórum og skoðum svolítið hvað menn eru að gera á Norðurlöndunum. Við skoðum prímuskerfið í Noregi sem að Kultur-IT heldur utanum og við skoðum líka Söru frá Axiel og TMS Collections sem er notað meðalans í Finnlandi, Sara er notuð í Danmörku. Og það sem er með þessi kerfi að þau hafa þann gæðastimpil, þar sem Prímus og Sara, þau eru vottuð frá Collections Trust að þau uppfylli spektrumstaðalinn. Ef þið viljið skoða þessa skýrslur sem voru gerðar þessa upplýsingaöflun í fyrra, þá eru þær allar aðgengilegar á heimasíðun okkar. Ég set tækjuna hérna neðst á síðuna. Og þá skulum við aðeins skoða verkefni og verkaskiptingu. Í dag er það þannig að hún Cecilie Gaihede sem kom til starfa í haust, hún heldur utan þetta verkefni, Þarfagreining fyrir arftaka Sarps. Þetta stóra og mikla verkefni. Hún er verkefnastjóri og Vala Gunnarsdóttir er síðan virkur þáttakandi í verkefnahópi og sem fagstjóri Sarps. Og endingu kannski bara þetta að sem stendur þá eigum við fyrst og fremst í samtali við þau söfn sem eru aðilar að Sarpi í dag. En á næsta ári munum við víkka samtalið út og fara að ræða við aðila sem standa utan Sarpsamfélagsins í dag. Stór þáttur sem þarf að skoða ítarlega, það er hvernig við ætlum að fjármagna þetta nýja kerfi. Það er ekki til peningar í þetta í dag hjá okkur. Og þannig að það er alveg augljóst að það þarf að koma til einhver fjármögnun, einhverju styrkir, fjármunir og það þarf að skoða það mjög ítarlega. Og síðan þarf líka að skoða hvernig við förum að því að velja okkur nýtt kerfi. Ætlum við að láta smíða nýtt kerfi, ætlum við að kaupa okkur aðgang að tilbúnu kerfi, ætlum við í útboð
þetta eru allt mjög stórar spurningar sem að þarf að leitast við að svara á nýju ári. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég ætla að gefa henni Cecilie orðið því að hún ætlar að segja ykkur frá verkefninu sjálfu. Gjörðu svo vel, Cecilie. Ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkra glærur í viðbót. Og hæ, Cecilie heiti ég og hérna ráðin verkefnastjóri yfir þetta skemmtilega verkefni okkar sem við erum að fara að sinna, arftaki Sarps 3 og gerða þarfagreiningu fyrir komandi kerfi. Og ég ætla svona aðeins bara að skoða hvaðan við komum kerfislega séð, hvernig hérna ferlið að Sarpur 3 hefur verið til dagsins í dag og hvað ætlum við svo að gera héðinni fram og fram. Ég ætla að útskýra aðeins verkefnið, hvar við erum stödd núna, hvernig við erum búin að byggja það upp og skoða hérna verkatímaáætlun. Ég ætla að segja ykkur frá þetta framtíðarsýn sem ég hef fengið svo frábærlega aðstoð frá ykkur með að búa til og sömuleiðis útskýra fyrir ykkur hérna verkefnahópar og vinnahópar sem við höfum sett á legginir. Svo ætla ég að fá að kynna Kevin aðeins betur sem ætla að kynna fyrir okkur spektrum hérna staðlinn sem við höfum verið svolítið að líta til og verður það bara mjög fróðlegt að heyra hvað hann hefur upp á að kynna okkur. En þegar við skoðum aðeins hvaðan við komum og ég held að þið vitið öll að sögn að skrá á alls konar vegum og hef ég fengið með samþykki hérna Sveinbjörg Sveinsdóttir og Þórsson Bergsveinn á Þjóðminjasafni og Gerðarsafns að sýna ykkur hérna bara dæmi á utanumhald á skráningu áður en að við fórum að stafvæða inn í hérna stafrænt kerfi. En þetta sem sagt mynd af aðfangabók Þjóðminjasafnsins frá 1970 og hérna bara dæmi á spjaldskrá eftir verk af hérna skólaverk eftir Helgadóttir sem hérna var skráð 1978. En uppruna skráningarkerfis á Íslandi hefur sína rætur á Þjóðminjasafninu, höfuðsafn þjóðarinnar, eitt af 3, en þau byrjaði sem sagt samkvæmt Þorvaldi í hérna þessi stafvæðing í data perfect bara og hérna í dósformi og þetta bara hérna skemmtilegt að sjá hvernig þetta hefur þróast í gegnum tíðina. Síðan kemur Sarpur til sögunar 1998 og var það byggt á Lotus Notes kerfi og var að client kerfi og muna þau örugglega flest ykkar hvernig það kerfi leit út. Sarpur 1 var 98 og svo leit Sarpur 2 dagsins ljós 2002. Já, hérna hefum við hérna aðalskrárnar og uppsetningu. Við sjáum sem sagt efnisorðalistin, hvernig hún lá fyrir sér og sömuleiðis bara hérna dæmi og hérna munaskrána hjá minjasafni Rarek. Svo kemur Sarpur 3 til sögunar og var það gríðarlegt verkefni. Verkefni hófst 2005 og var þar gerð ítarleg þarfagreiningu og sömuleiðis hönnunarskýrslu hvernig kerfið átti að líta út. Smíði á gagnagrunni hófst 2009 og byrjaði gagnaflutningin 2010 og tók það rúmlega 2 ár að koma gögnin úr Sarpur 2, sem sagt Lotus Notes client grunnin og yfir í Sarpur 3. Aðal munurinn þar sem sagt að við fórum í veflægt kerfi með Sarpur 3 og hérna það byggt á SQL hérna grunni frá 2008. En hérna þegar við svo horfum á hvað við ætlum að gera héðan frá, við eigum æðislegt kerfi, Sarpur getur margt og erum við hérna mjög ánægð með alla þær möguleikar sem eru þar. Það liggur til grundvallar fyrir ýmislegt yfirsýn yfir menningararf þjóðarinnar á einum stað, ýtir undir samstarf safna til verka, sýningahald og svo framvegis. Einn aðal ástæðan fyrir að Sarpur 2 úreldist svona tiltölulega fljótlega var út af því að grunnurinn bauð hreinlega ekki upp á að tengja vef sarpur.is við þann grunn og var sem sagt 2013 sett á leggirnir Sarpur sem var sem sagt gáttur til almennings og möguleiki að miðla á allt annan hátt heldur en hefði verið hægt áður.
En verkefni sem við erum að skoða núna höfum við sem sagt skipt í 4 áfangum. Við erum að skoða núna fram á jólum, fyrsti áfangaverkefnisins, þar sem við erum að móta svona aðalínurnar og sjá hvað við erum að gera. Við höfum verið að búa til framtíðarsýn sem ég ætla að sýna ykkur svona aðeins seinna. Grunnstoðirnar fyrir þessa þarfagreiningu sem verður svo unnin meðfram öðrum verkefnum og verður loka afurð verkefnisins. Og sömuleiðis hefum við sett á laggirnar vinnuhópar og rýnihópar sem að aðstoða okkur með að setja svona línurnar fyrir það verkefni sem við erum að reyna að móta þessa mundir. Svo eftir áramót ætlum við að reyna að skoða út af við. Við ætlum að ræða við utanaðkomandi hagsmuna aðalega, við ætlum að skoða fjármögnunarliðir eins og Sveinbjörg kom inn á áðan og svo munum við eftir páska farið í úrvinnslu og drög að þarfagreiningunni. Sumarið mun svo fara í að fínpússa og verður endanlega útgáfan vonandi tilbúin í kringum 1. september. En til svona að útskýra aðeins hvað ég hef verið að gera, við fórum sem sagt af stað með þetta framtíðarsýn og við erum komið þar sem græna línan í verkefninu, þar sem vinnuhóparnir eru komin á legginn og eru að vinna alveg frábært starf að skoða ýmis hliðar af svona skráningarkerfi og finna út úr í rauninni hvað þetta sem við viljum. Við vitum alveg hvað við viljum ekki í kerfið sem við eigum í dag en það svolítið kunst að reyna að móta hvað við viljum og hvernig við viljum svo hafa það frekar heldur en hvað við viljum alls ekki, sem þó líka gott. Og munum við sem sagt hafa afurð á þessu vinnuskýrslu sem við munum svo vinna áfram með bara fyrir jól. Það var gerð framtíðarsýn og ég var bara ótrúlega stolt og þakklát fyrir þáttöku í þessu verkefni. Það voru 33 forstöðumenn sem tóku þátt og var 4 fundir haldnir samtals og voru þetta skipt sem sagt upp í 2 hópum. Fyrst skoðum við svolítið inn á við, eða bara út á við skoðum bara hvað hlutverk skráningar til framtíðar og á seinni fundin skoðum við svolítið hvernig tengjum við Sarpi, hvað þarf Sarpur að geta gert til þess að við getum mætt þær kröfur sem við heldum að framtíðin mun bjóða upp á. Tilgangurinn var sem sagt að búa til svona sameiginleg framtíðarsýn með Sarpinn að leiðarljósi þar sem við gætum sem sagt verið samstiga í þessi verkefni sem við erum að móta og vinna að núna. Þetta átti að vera einfalt, mjög skýrt og þetta átti að vera hvetjandi fyrir allar aðila, bæði fyrir okkur til að vita í þessu verkefni sem við erum í núna, en sömuleiðis fyrir utanaðkomandi aðilar til að skilja hvað við erum í raun að reyna að gera hérna. Já, ég útskýri þetta aðeins áðan, þannig ég hoppa bara áfram. En út frá þessi skemmtilega umræður komu 4 meginflokkar. Það var ótrúlega gaman að heyra hvað var mikill samrómur á milli forstöðuminn og bara því safnafólk. Að þetta snýst kröfur framtíðarinnar, þetta snýst hegðun skrásetjara, þetta snýst svo líka hvað kerfið á að geta gert og þær aðgerðir sem á að framkvæma í skráningarferlinu í kerfinu. Það var talið sem sagt aukin stafvæðing, þessi íslenska sérstæði sem við erum stoltir af og viljum endilega fá að halda í. Þetta miðlun út á við til almennings og þessu aukin krafa á sjónræn miðlun og sjónræni þátturinn sem við þurfum svolítið að fókusera á. Þetta á að vera samstarf og bjóða upp á samstarf safna og Sarpur frábær vettvangur til aukin samstarf safna. Og þetta á að vera yfirsýn, þetta á að bjóða upp á yfirsýn menningararf þjóðarinnar, þannig að þetta ekkert smá ábyrgð og smá hlutverk sem Sarpur hefur á herðum sínum. Þegar við ræddum hegðun það bara eins og við höfum verið að tala fyrir síðustu árin og það bara gæði skráningar og hvað það skiptir miklu máli. Þannig að það kom fram vöndu vinnubrögð, hagkvæmni, sérþekkingu, nákvæmni við skráningu og þessi ítarlega skráningar. Ítarlegri upplýsingar eru það sem framtíðin á örugglega eftir að kalla eftir. Við viljum svo ræða hvað kerfið þurfti að geta gert og þar kom upp að við viljum mjög skilvirkt kerfi. Þetta á að vera sveigjanlegt, það þarf að geta varðveitt og rannsótt og við viljum geta miðlað úr því líka. Leitabækurnar þarf að vera í lagi.
það þarf að vera umsýslu og úrvinnslukerfi. Og svo kom fram samrómur þessi alþjóðlegu stöðlun, að til þess að gæta gæði skráningar er mikilvægt að við skráum eins, að við höfum aðgengi á sömu verkfæri og þess vegna er þetta frábært að við getum fengið Kevin til að koma og útskýra fyrir okkur aðeins hvað spektrum í rauninni snýst og það sem er svo skemmtilegt við spektrum er að það lítur ekki einungis til skráningar heldur en allt safnastarfið í heild. Þetta var svo framtíðarsýnin sem hún lagði sig fyrir og ég ætla að fá að alhæfa það að við leggjum það út á vefinn okkar landskerfi.is þannig að þið getið farið þar inn og lesið ykkur til eða viljið skoða betur. En það sem ég ætla aðeins að fá að draga fram sem kannski er nýtt með við það sem við höfum gert áður þá það sem þessi nýjungar í þessi framtíðarsýn var þessi sjónrænu miðlun og auka áherslu á því. Við viljum fá varðveislukerfi, við viljum aukið yfirsýn og sömulegis þessi alþjóðlegri stöðlun varðandi skráningu. Við settum að leggja inn verkefnahópur sem hittast með 2 vikna fresti út þessu verkefni og það er Þorvaldur Böðvarsson, skráningarstjóri þjóðminjasafninu, það er Vala Gunnarsdóttir farstjóri, Sveinbjörg sem við hittum áðan framkvæmdastjóri landskerfi bókasafna og svo er það ég. Sömulegis er komið og leggja inn vinnuhópar. Það var skipt í tvennt, skoða innra starfið og ytri starfið, sem sagt allt það sem þarf að geta gert innan, í safnastarfinu innan hús og bakvið lokuðum dýrum eða bakvið tjöldin eða hvað þið kalla það og svo sömulegis hvernig við getum miðlað þessu upplýsingar út af við. Verkefnahópurinn, þetta er gríðarleg vinna og þetta er mörgum fundum og mikið utanumhald sem krefst þessi vinnuhópavinnu og erum við búin að skipa sem sagt kjarnahópur sem skoða innri starfið og þakkum við kærlega fyrir að þið sjá ykkur fært að taka þátt kjarnahópar. Þannig að eru sett sérfræðingar á þessum sviðum og sömulegis ytra hópinn. Hún er ekki fullskipuð en þessi einstaklingar hér eru búin að staðfesta þátttöku og erum við mjög þakklátt fyrir það sömulegis. Næstu skref eru svo vinnuhópavinnuna eins og ég er búin að tala og verður útgangspunkturinn sem sagt að við skilum á okkur skýrslu fyrir jól sem verður svo til umræðna og samþykktar á fulltrúaráðsfund 16. desember. Þannig að það er nóg að gera þangað til. Og eins og Sveinbjörg sagði áðan þá er annan áfangi sem sagt að skoða í breiðari samhengi. Þannig að það var svona aðeins bara pínu forsmakkur á þessu stóra verkefni og þið munum örugglega heyra frá okkur aftur þegar verkefnið er komið aðeins lengra á leið. En ég ætla að fá að bjóða Kevin velkomin og bara thank you very much Kevin for taking time to introduce Spectrum for us all here in Iceland. I was wondering if I can just lend you the word and you will present for us. Great. Good day in. Hi everybody. So I'm really pleased to be explaining to you about Spectrum and I'm going to speak for probably 25-30 minutes and then there will be plenty of time for questions. Now rather than share my screen, I'm going to show things through my webcam. So if you set your Zoom to speaker view so that my picture is large, then you will see the slides I'm going to show. So just let me know if you're having problems with that. Okay, so let me just flip to a slide. So I've been asked to talk about Spectrum, which is the UK Museum Collections Management Standard. So it is used by all of the museums in the UK, and there are about 1,700 accredited museums. And as part of the accreditation process, they all have to use the most important parts of the Spectrum standard. But
it's such a useful standard, as I hope you will come to see, that it has also been taken up by many other countries and indeed translated into lots of other languages. So we have it now in French, in Spanish, in Arabic, Swedish, Norwegian, Dutch, and a few other countries are also translating it into their own languages. So Collections Trust publishes and looks after the Spectrum Standard, and we are a small non-profit organisation. We're based in the United Kingdom, but we work internationally, and Spectrum is at the heart of the work that we do and has been really for many, many years. So Collections Trust goes back to, well, 1977, when we were established as the Museum Documentation Association. And you will see from this photo that there aren't even any computers at this point. So we were set up by a group of people who realized that computers were coming and that it would be important for museums to follow common standards when they entered their information onto, eventually, computers. So we started off with a data standard, the MDA data standard, which had very precise rules for how to document different types of collection, art, natural history, costume, coins, etc. And these rules were very detailed, and they then were put into the form of cards, so cataloguing cards initially, which lots of museums used, and then eventually a computer system called Modes, which is in fact still around. But by the mid-1990s, it was very clear that it was unrealistic to expect every museum to follow exactly the same rules. And particularly some of the larger national museums went off and did their own thing. And there were, instead of Modes, there were many, many collections management systems starting to appear on the market, both from within the UK, but also European and North American systems. So in the mid-1990s, we took a strategic decision to stop or to change from a data standard to a procedural standard. So Spectrum is a procedural standard which looks at the things that all museums have in common when they manage their collections, no matter what kind of collection, no matter how large or small the museum might be, and no matter which particular system the museum uses. So it's a procedural standard rather than a data standard, and it's really, really important to understand that distinction. So we're now on to the 5th version of Spectrum. So it's been going for more than 20 years now, and it's has benefited from the input of many, many hundreds of museum professionals and volunteers over the years. So it really is a statement of tried and tested good practice that works across all levels of museums. So this is the hard copy of the first volume, which is a guide to the procedures. And then there is a second volume, which is more for developers, which describes the concepts that you might need to record as you are going through a Spectrum procedure.
And at this point, I'm going to switch to the website because it will just make more sense if I show you what I'm talking about on the live website, and then you can follow up and have a look in more detail yourselves. So hopefully you can now see the Collections Trust website. So this is at collectionstrust.org.uk. And as well as Spectrum, there are a lot of other good things on there, many resources and training events, most of which are free. So please do take a look at the site in general. But the bit I'm going to look at this morning is Spectrum, which you can get from the main navigational menu. And Spectrum is freely available for museums and individuals to use non-commercially. So you can just go right ahead and access it and use it in any way you like in a non-commercial way. So the web version has all of the procedures, and there are 21 of them. So Spectrum breaks down the tasks that museums carry out when they're working with their collections. Some of these are really important procedures that you do almost every day. Others are more occasional procedures. And the most important ones are these ones in a kind of greeny blue color, and we call these the primary procedures. So just to give you an idea of the scope of the primary procedures, we look at everything from what happens when an object first comes into the museum for any reason, object entry. Then what happens when you decide to acquire an object and you take a formal decision to add that object to your long-term collection, the process we call accessioning. There's a procedure for recording the locations within your museum and where objects are within those locations so that you always know where things are and you can find them when you want them. There's a procedure on inventory, which is how to record the basic information you need really for kind of stock taking and accountability purposes. And we contrast that with cataloging, which is more of the capturing the meaning of objects, the associations, the information that really gives those objects significance. So really cataloging is inventory plus significance is a good way to think of it. Then we look at what happens when objects leave the museum, object exit, loans in, so borrowing objects, and loans out, lending objects, and then a more general procedure on planning any kind of documentation project. So those 9 procedures are the primary ones, and those are the procedures that all UK museums have to meet the standard for in order to be accredited. So those are the best known ones, and that's why we highlight them in particular on the site. But moving down, there are all sorts of other good things in Spectrum. So there's condition checking. So what happens when you want to record the condition of an object, or you want to make some kind of scientific investigation of an object. There's the documentation of conservation, both preventive conservation and kind of restoration kind of activities. There's valuation, so recording the financial value of objects, insurance, and indemnity, which is the, you may well have in Iceland, which is the sort of government backed insurance rather than commercial insurance.
how you plan for emergencies for collections, what to do when something gets damaged or lost, deaccessioning and disposal. So if you decide that you don't want an object and you are undoing that formal decision of acquiring an object, how do you record that? Important ones now, particularly for digitization, around dealing with copyright and other rights. Reproductions, so how you document any kind of reproduction. These days, typically a digital reproduction, and how you maintain the link between reproductions and actual objects. There's some good material in here on how to use or how to record the use of collections, reviewing collections, so either within individual museums or sometimes looking at a particular type of material across lots of collections, and then finally audit. And you will see immediately that many of these will be linked. So for example, when an object comes in to a museum, you'll be looking at the object entry procedure, but one of the things that you will almost certainly want to do at that point is to check the condition of an object. So as you'll see when we dive in to the detail of a procedure, all of these procedures are interlinked and they refer to each other. So you're quite often going off from one procedure to another procedure and then coming back again. So let's just dive in and look at the format of a procedure, and they all follow the same format. So there is a brief bit of text, there's a definition, and there is a little bit of text which is a scope note which tells you the kind of circumstances in which you would use this procedure, and then the main meat of the procedure is the standard and the suggested procedure. And we've split these up into two because the suggested procedure is very much that. It's a suggestion. So you don't have to follow the instructions word for word. The idea is that you adapt it to your own purposes. But the spectrum standard is the thing that you really should try and meet, however you do it. And again, all of the procedures follow the same format. So the standard has a number of policy questions. So for each of these procedures, there are a number of policy questions that your museum will need to ask, and the answers to those questions will be your policy for that particular procedure. We're not necessarily saying you should have 21 different policies. You might just have one collections management policy, but it will need to include answers to these various questions. And as you can see, they're all very, very basic common sense questions. So for example, when an object comes into the museum, well, what are the circumstances in which you would accept objects? Who is authorized to do that? And so on. So for each procedure, your own museum will have a policy, and that policy will be unique to your museum because it will vary from institution to institution. And then the standard also says that you would have a written procedure for that whatever it is, and we'll come to that in a moment. But then the spectrum standard says whatever your procedure is and however you do this, so however you receive objects into your museum, these are the things that you should try and achieve. So, for example, you've got clear terms and conditions when objects arrive. So it's not just possible for somebody to drop an object off at the front desk and then just
walk out without accepting some terms and conditions, because then that might cause difficulties later on. So for each of these key common sense minimum requirements, we've given a couple of examples of why it's important. And this can be useful when you are trying to persuade colleagues who might not be as conscientious as you are about why it's important to follow these. So you can use these minimum requirements really as a checklist. So for each procedure, you could discuss with your colleagues how you do things at the moment. You could compare the requirements here with your own in-house procedural manual, and you can say, yes, we're doing this, okay, we're not doing this bit here, perhaps we should. And you could then improve your own procedure. So that's a good way to use the spectrum standard as the absolute minimum you need to achieve, however you're doing it, in order to make sure that you're not leaving yourselves open to some kind of problem further down the line. And we do strongly recommend that you do meet all of these, because these bullet points are the result of hard-won experience from people who have got themselves into difficulty by missing out some of these. So they are really, really important. And although they look as though they are common sense, often it is the things that are common sense that get left out. So that's the standard, and there'll be a similar one for each of the procedures. And then we dive into the suggested procedure. And you can get this in two varieties. So there is a text version, which is just a step-by-step guide, which takes you through the steps you might want to take. And there is also a workflow diagram version, which says the same thing, but just in a different format. And some people prefer the text, other people prefer the diagram, so we did it both ways. And the idea of the text one is that you could, for example, just copy the text from the template, and then you could adapt it to your own procedural manual. And as I said before, nobody actually follows every step of these procedures in exactly the way it's written down in Spectrum, and that isn't the intention. It's really a framework for you to use that will help you when you are developing your own procedures. So you can see the sort of step-by-step guide. So an object is coming in and we're creating an entry record. We're making a record of the object as soon as it arrives. And then here is some of the information that we might need to record as the object is coming in. So these are not fields, these are concepts which can be made into fields or mapped to fields within existing systems. So, for example, brief description, we give a definition of the concept. There are some suggestions of how you would record that particular concept, and then just some examples. But in your system, you might have a field which isn't called brief description, it might be called something else, but you can map this concept across to whatever your own field is called. So it's really important to understand the difference. It's not saying that you should have a system which literally has all of these things as fields. It's very much, these are concepts which can be turned into system fields. So you can see there are quite a few of them. And from time to time, you'll see
it sends you off to another procedure. So if we are receiving an object which is, say, an image or a work of art, and it's by an artist who is still within copyright, we then need to go off into the rights management procedure and record the information about the copyright status of the object. So all of the procedures has something like this within it. So the blue links that I brought up in the brief description there, we call all of these units of information, and there are many of them. There are about 500, in fact, units of information, and they are very detailed, and system developers use them when they're making their own collection management systems. And we have a system in place called Spectrum Compliance, which allows software companies to license Spectrum commercially and then to validate their systems for being Spectrum compliant. So we have a number of Spectrum partners, and we have a feature on our website called Choosing Software. And you can see that having a Spectrum compliant system is one of the things you can filter by. And we currently have 8 collections management systems which are Spectrum 5 compliant. And what that means is that there is somewhere within the system to record every single one of the 500 plus units of information you might need to record. So if you have a Spectrum 5 compliant system, you can be confident that if you are following a Spectrum procedure and it suggests you record something, there will be a field in your collection management system that corresponds to that unit of information. And if it isn't obvious, the system supplier will be able to tell you which field to use because they will have mapped it to Spectrum. So that's quite a useful practical application of the Spectrum standard. I'm just going to come back to me. Here we go. There we go. Yeah, so in a situation like yours, where you are, as I understand it, wanting to work together to specify the requirements for a new computer system, you could use Spectrum as a framework that would give you a common understanding of how you work, the procedures that you have in common, and the information that you record, and you can use it as that kind of intermediary between different systems for discussing and describing in very neutral terms how you work and how you record information. And you could use that to then develop a brief for your own system. Okay, so that's probably 25 minutes or so. Did that make sense? Very much so. Okay, good. Yes. Thank you, Kevin. Okay, so I can see some questions coming up in the chat. I was mostly about some computer difficulties here. If you should be seen or your screen or what so. Okay. I have a couple of questions for Sarpur, if that's okay. I do them in Icelandic. Ég bara veltaði fyrir mig hvernig Sarpur hefur hugsað sér að nýta sér Spectrum ef það hugmyndin. Og ég svara, eða þú? Ég skal byrja. Þetta náttúrulega í rauninni bara á umræðustigi ennþá. Við sjáum þetta sem einn möguleika til þess að auka gæðastjórnun í kerfinu.
Þannig að þetta fyrst og fremst umræða á þessu stigi, myndi ég segja. Cecilie, vilt þú bæta við? Já, það sem við höfum svolítið verið að upplifa, það eru ákveðin eftirspurn hjá litlu söfnin að hafa sko meira stöðlun í kringum ekki bara safnastarfið, þannig að söfnin þurfa ekki að uppgötva hjólið í hvert skipti, en að hafa skýrari leiðbeiningar sem tengi bæði skráningu við safnastarfin í heild sinni. Þannig að þess vegna fórum við svolítið að skoða hvaða möguleika væri í boði og þau kerfi sem við höfum aflað okkur þekkingu í kringum okkur á Norðurlöndin eru að nota þessi staðall. Þannig að uppkom svo spurning hvort að spektrum væri hreinlega staðall sem myndi henda íslensku safnageira en frekar heldur en til, já, af því að við höfum verið svolítið að kíkja til hérna Norðurlöndin og þá var spurning hvort að það væri þörf fyrir slíka staðall hér eins og hefur verið notað í hinum Norðurlöndum. Já, og væri þó verið að leitast eftir að fá þessa viðurkenningu sem að Spektrum hefur? Sko, that is something that we have been talking about here, and we were wondering, Kevin, just to make that clear, to be Spektrum compliant as a software here, we would have to fulfill the 21 standards, right? Not just the 9. Yes, that's right. So it's a Spektrum compliant system. So are you thinking you would develop your own system? We haven't decided that yet. The thing that we are looking into now is just the needs and what is required to in a new software. But we haven't decided whether we are going with the software in the other Nordic countries or whether we are going to make it ourselves. That's a big question that needs answering. Yes. So a Spektrum compliant system has somewhere to record all of the 500 units of information that you would need across all of the procedures. So it is quite a high standard for developers. And I mean, it is of use for commercial developers because it's a question that clients often ask, and quite often they put it in as a tender requirement. So when they are procuring software, they say the software must be Spektrum compliant. If you are developing your own in-house system, then that is less of an issue. So because you don't need us to tell you whether the system works for you or not. I mean, you just do something that meets your own needs. So there may well be units of information that you wouldn't need. So not every museum needs a Spektrum compliant system. And in fact, it is perfectly possible to follow the Spektrum procedures with a completely manual system. And there are still small museums run by volunteers who still use cataloging cards, and we still sell them and people still buy them, amazingly. So it's not, so Spektrum isn't software. It's not, it's simply describing the kind of information you might need, and then you as a group can decide what you need, and it may be that you don't need something that has all 500 units of information. So, I mean, that's another way you could use Spektrum, is you could look, your working groups could look at, use the list of units of information and say, well, okay, who needs to record this? And there may be things that you just decide, well, nobody is recording this, nobody needs this. And then you could leave that out. Yeah. I think you're absolutely right about this. I think Spektrum would be a very useful framework for our work, independent of whether we develop our own system or purchase one that might be then, required to be Spektrum compliant. I think this could be, a very useful framework. And it's so an interesting parallel
use, I think, might be there was a working group of the Norwegian university museums. So they have their own system that they developed many years ago. So they don't use Primus or anything like that. They have their own system. I've forgotten what it's called, but anyway, it's theirs. And they used Spectrum to specify an upgrade to that system. But then they also realized that if they were all using the same system, they probably needed to have some common procedures. So they used the Spectrum standard and the Spectrum suggested procedures to develop a procedural manual that they could all use together. So it was used as a framework, and their own working group used it as almost as a checklist, so that nothing was forgotten. And you say, okay, we can ignore that bit, but we do need this bit. And then you agree amongst yourselves how you're going to do it. And that's very much the way we're actually doing some work in Peru at the moment with the British Council. Oh, nice. And they are planning to use Spectrum in that way, that they are going to have working groups from different museums in Peru, and they will use the Spanish translation of Spectrum as a framework, but they will develop and adapt something that meets their particular circumstances. So it's a very flexible standard. Yep. There's one question here on the panel about in how many countries the standards is actually used. Do you know that? I know how many languages it's in. So in previous versions and Spectrum 5, I think it's in 11 different languages, but it is used in other countries as well. So some museums in the States use it, some museums in places like Australia would use it in English, but we don't know the exact number of countries that use it. Oh, okay. So it's almost 12 o'clock. Yeah, there is a question here which has been put in Q&A, and it's, I don't know if Cecile and Sveinbjörg can read it because it's quite long. And I think it can be done just in Icelandic because it's basically for you guys. If you would like to. Spurning varðandi gæðamál. Samkvæmt rannsóknum byggir Sarpur og flokkunarkerfi sem getur útilokað menningarál ákveðna samfélagshópa fatlaðs fólks sem dæmi til vegna þess að flokkunarkerfi byggir á afar gamaldags hugmyndum slíkt. Spurningin mín varðandi gæðamál, hvernig stendur Sarpur á endurskoðun á þessum flokkunum eða þeim flokkunarkerfum sem liggja til grundvallar í kerfinu? Og hvernig getur samstarfið Collections Trust aðstoðað slíka endurskoðun? Ef ekki bara segja að við erum kannski ekki komin svo langt. Auðvitað byggir Sarpur bara á þeim grunni sem var til staðar þegar kerfið var þróað og hannað og það gildir þá líka flokkunarkerfið. Ég veit ekki á þessum tímapunkti hvernig Spectrum geti hugsanlega hjálpa okkur hér. Það er kannski frekar spurning fyrir Kevin. En þetta er auðvitað eitt af þessum málum sem þarf að hafa til hliðsjónar þegar það er farið í nýtt kerfi. Ég veit ekki hvort þetta svaraði spurningunni, eða hvort þú viljið spyrja Kevin. Ég var hugsa á ég að opna fyrir þig, Ardís. Ég get gert það ef þú vilt Hvar er það? Allow to talk. Þú er þá unmutaði, Ardís, og setja þig í mynd, held ég, ef þú vilt spyrja Kevin beint. If we translate Spectrum. Okay, sorry, I'm just Google translating here. No, sorry, there was a question for you about... Yeah, I don't know if you have a picture, but you should have sound now. Yes, we have sound. Hello, Kevin. Nice to meet you. Hey. I'm just wondering about the categories that sort of underlie this system. I know that Sarpur relies on categorizations that are drawn from the human relations area files. Where do you draw your categorizations from? In the sense of classifying right. Yeah, we don't.
So Spectrum Spectrum doesn't do that. It's Spectrum will you'll see in many of the units of information, it will say record this using a standard terminology source, but Spectrum itself does not specify which terminology source or which classification you should use. So that isn't the purpose of Spectrum. So we simply in Spectrum note the fact that certain units of information need to be recorded consistently. Right. So within your own procedural manual, you would say, okay, in order to record names of artists consistently, we will use, and then whatever source it is. That's the way it works. So, yeah. So is that to a specific end, perhaps? Sorry. Do you do that to a specific end? I mean, do you do that to allow for more social inclusion, or, you know? I think it's just that there are so many different possibilities. Right. And it is, you know, it is a standard that is used now around the world. So in fact, it would not even be possible to specify even, well, it's difficult even for one country. And it's not really the purpose of Spectrum to specify which classification should be used. So it may well be that, you know, if you have a group of, say, natural history curators or art curators within Iceland, that they themselves would agree amongst themselves which terminologies would be the most appropriate. And that would then form part of your documentation manual. So just to be clear, and maybe that's rather a question for Sarpur. So by collaborating with the Collections Trust, would that eradicate the categorizations, the old quote unquote categorizations that underlie Sarpur? Would that put us on a different playing ground, or would you just leave the categorizations there? Yes, well, you wouldn't need to. I mean, you wouldn't be collaborating with us. You would simply be able to use the framework of Spectrum yourself. Right. So we would not. Collections Trust doesn't need to have any say in how you would use it. You as working groups will know best how to do that, and you'll simply use our framework and make whatever use of it is you know, useful to yourselves. So yeah, you wouldn't need to introduce new terminologies or classifications at all. You would simply write down the fact that these are the ones you do use. Right. Thank you. Does that clarify? It does. Yes. Thank you. Yeah, and I think somebody asked a question about the length of Spectrum if you were to translate it. Yeah, what a great question. Yeah, well, I can tell you exactly. It is in total about 80,000 words. That's something. Yeah, so that's a lot. Yeah. That's how, you know. And to be honest, if you all speak really, really good English, which I guess you all do, then it possibly isn't worth translating the standard. What you're going to do is you're going to write your own procedural manual in Icelandic that is based on Spectrum. So it's by no means necessary for you to translate 80,000 words of Spectrum. I agree. Okay, thank you, Kevin, and thank you, Cecilie and Sveinbjörg. It's just past 12. So we're going to cut this short now, and we hope our participants. I'm going to switch over to Icelandic. So thank you, Kevin. Okay, thank you. And goodbye. Thank you. Yeah. Ég þakka þáttökundum öllum fyrir samveruna og vona þið verðið með okkur aftur í næstu viku, en þá ætlar hún Ágústa Kristófersdóttir að fjalla tilraunir til sjálfbærni í sýningargerðum. Og
með það segjum við bara bless og takk fyrir. Já, það er kannski eitt í viðbót, ef þið hafa einhverju spurningar hérna gagnvart okkur og vinnan sem við erum að sinna hérna, þá bara endilega senda okkur línur og við skulum svara eftir bestu getum. Þannig að takk kærlega fyrir tíman og fyrir að gefa okkur þetta frábæra tækifæri til að koma okkur verkefni á framfæri. Bara takk. Kærar þakkir. Bless.